Yes, good morning students. Thermodynamics, chemical thermodynamics, video number 2. आज आपण बघणार आहे. काल आपण बघितलं बऱ्यापैकी इंट्रोडक्शन या चॅप्टरचं. तर काल आपण एंडला एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बघितल्या होत्या. तर आता आपण बघतोय नवीन आणि पुढचा मुद्दा तो म्हणजे स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन. इनिशियली तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे की थर्मोडायनॅमिक्सचा स्टडी करीत असताना थर्मोडायनॅमिक व्हेरिएबल्स फार इसेन्शियल असतात. कोण आहेत थर्मोडायनॅमिक व्हेरिएबल? प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट दी थर्मोडायनॅमिक व्हेरिएबल. थर्मोडायनॅमिक्सला सेट करण्यासाठी थर्मोडायनॅमिक्सची गरज पडते किंवा थर्मोडायनॅमिक्सला डिस्टर्ब करण्यासाठी सुद्धा थर्मोडायनॅमिक व्हेरिएबलची गरज असते किंवा ते डिस्टर्ब करू शकतात. मग स्टेट फंक्शन म्हणजे काय? तर बघा, सुरुवातीला इथं जी स्टेट दिली ती इनिशियल स्टेट आहे आणि ही फायनल स्टेट. सुरुवातीला P1 आहे आणि एंडला किंवा इनिशियली P1 आहे म्हणजे फायनली P2 आहे. इथं इनिशियली V1 आहे, V2 आहे, T1 आहे, T2 आहे. नंबर ऑफ मोल्स चेंज होत नाही त्यामुळे त्यांना यांनाच कन्सिडर केलेलं आहे. Definition जर बघितली, the property which depends on only state of the system, that is initial state and final state, and independent of the path followed to attain it. Such a property is called state function. एखादी थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी डील करते किंवा डिपेंड करते फक्त इनिशियल आणि फायनल कंडिशनवर, not a path followed by the reaction or path of the system. इनिशियल आणि फायनल कंडिशन फक्त डिपेंड असते आणि तीच मॅटर करते, तिच्यावरच स्टडी केला जातो. पाथ जो रस्ता किंवा ज्या नंबर ऑफ स्टेप्स झाल्या आहेत मध्ये त्याच्याशी कुठल्याही प्रकारे इथं डिलिंग होत नाही. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन म्हणू शकतो. State function is any thermodynamic property which deals with only initial and final state of the system, not depend or independent to the path followed by them or path followed to attain it. So these are the examples of the state function: energy, enthalpy, internal energy, Gibbs energy and entropy. पुढच्या लेक्चर्स मध्ये आपण याच्या बाबतीत शिकणार आहोत की कोण स्टेट फंक्शन कसं काम करतं. स्टेट फंक्शनचे एक्झाम्पल आहे एनर्जी, एन्थाल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी. ते आपण त्यांचे सायंटिफिक नोटेशन बघू शकतो. एनर्जीचं नोटेशन E आहे, एन्थाल्पीचं H आहे, इंटरनल एनर्जी U आहे, ज्याला गिब्स एनर्जी, फ्री एनर्जी पण म्हणतो आपण, ती G आहे आणि एन्ट्रॉपी जी आहे ती S आहे. जर आपण एक ग्राफिकली बघितलं की जर समजा मी प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम ग्राफ जर प्लॉट केला तर मला A या पॉइंटला P1 V1 आणि B या पॉइंटला जर P2 V2 जर झाले तर मी कोणत्याही पाथने गेलो, पाथ नंबर 1 घेतला तरी इनिशियल आणि फायनल स्टेट तीच असेल. पाथ नंबर 2 घेतला, बघा हा स्टेट पाथ, तरी इनिशियल आणि फायनल स्टेट तीच असेल. आणि पाथ नंबर 3 ने गेलो तरी इनिशियल आणि फायनल स्टेट तीच असेल. दॅट मीन्स पाथ इज नॉट or state function is independent to the path. This is simple explanation of state function. Now path function. Path function, it is completely opposite to state function. ज्याची व्हॅल्यू path वर depend आहे, not depend on initial and final state. Okay? Initial and final state वर depend नसून path of the reaction वर, path of the system वर आहे, त्याला म्हणतात पाथ फंक्शन. नंबर ऑफ स्टेप्स मॅटर करतात, नंबर ऑफ सिरीज ऑफ रिएक्शन मॅटर करतात. मध्ये जे होतं इनिशियल आणि फायनल स्टेटच्या मध्ये, समजा रिएक्टंट इज द फर्स्ट कंडिशन अँड प्रोडक्ट इज द लास्ट कंडिशन फॉर अ पर्टिक्युलर सिस्टम, देन व्हॉट हॅपन बिटवीन दीज टू स्टेट्स? इट इज इनिशियल स्टेट अँड इट इज फायनल स्टेट. It is very important regarding to path function, and whenever the path of the reaction or path of the system get a very importance or dealing with path, then such a function is called path function. Not depend on states of the system, depend on the path of the system, and the state function is a
not depend on a path of the system, which is depend on a initial and final state of the system. So example of path function is heat, which is indicated by capital Q, and work done, that is work, which is indicated by W. Yes, the next point is after the state function and path function, the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. Whenever thermodynamic is in equilibrium, तेव्हा आपण म्हणू कधी शकतो की thermodynamic equilibrium condition. You know what is meant by equilibrium? Equilibrium is nothing but the balanced condition, which is physically, chemically or thermodynamically stable condition. Now, a system is said to be in equilibrium when its state function do not vary with the time, with respect to time. आपण ऑलरेडी बघितलं की स्टेट फंक्शन म्हणजे काय, की ज्याची व्हॅल्यू इनिशियल आणि फायनल स्टेट वर डिपेंड असते, पाथ फॉलोड बाय इट वर डिपेंड नसते. मग याचं जर एक एक्झाम्पल घ्यायचं ठरलं तर आपण हे सिलेंडर नंबर फर्स्ट बघतोय. बघा याच्यामध्ये हा गॅस कंडेन्स केलेला आहे, त्यामुळे ही एक सिस्टीम आहे. हिचे थर्मोडायनामिक व्हेरिएबल आहे प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर T1, V1 अँड T1. मग आता जर थोड्या वेळासाठी किंवा लॉंग टाइमसाठी जर हा पिस्टन मूव्ह झाला अपवर्ड किंवा डाउनवर्ड, तर देयर इज अ नो मोमेंट इन दिस piston. That means there is a no exchange of heat or energy between system and surrounding. There is a no exchange of heat or energy with the surrounding by the system. So there is a no change in thermodynamic value. Such a condition, such a constant condition of variable is said to be thermodynamic equilibrium. In condition 2, gas opposes piston and piston move in an upward direction. So the variable get changes from P1 to P2, V1 to V2, T1 to T2. So this is not a thermodynamic equilibrium condition. The cylinder number first shows thermodynamic equilibrium. In that case, there is a no change of value with respect to time of the state function, and now according to that properties of the thermodynamics, some processes and their types we are discussing here. The first is isothermal process. Iso means same and thermal means temperature. What happens for a particular system? Any change occurs in a system, but temperature remains constant throughout the transformation of the system. एक प्रोसेस होत असताना इनिशियल कंडिशन पासून फायनल कंडिशन पर्यंत टेम्परेचर बदललेलं नाही. जे टेम्परेचर होतं तेच राहिलं. म्हणजेच काय, द टेम्परेचर चेंज रिमेन्स झिरो और टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. अ प्रोसेस इन विच temperature remains constant throughout the transformation of the system. System चा पूर्ण बदल घडेपर्यंत टेम्परेचर काय राहिलं, कॉन्स्टंट राहिलं. जर टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं तर एक कन्सेप्ट आहे, at constant temperature internal energy is also constant. So there is a two indications of this isothermal process, which is denoted by delta T is equal to 0, or obviously temperature is constant, the internal energy is constant, then it is also denoted by delta U is equal to 0. So it is isothermal process. The temperature remains constant throughout the transformation of the system, which is denoted by delta T is equal to 0 or delta U is equal to 0, because of at constant temperature internal energy U is also constant. So these are connected to each other. Now second process is isobaric process. Bar means pressure. Bar means what? Pressure. Iso means same, bar means pressure. Whenever or a particular system or particular reaction or particular process, the pressure remains constant throughout the transformation, throughout the completion of the process, throughout the completion of the reaction, it is called isobaric
apheric process. It is denoted by delta P is equal to 0. The process in which the pressure remains constant throughout the transformation or throughout the completing of the reaction. Now, isoporic process. Isoporic process, por means volume, and it is indicated by delta V is equal to 0. So, definition is what? Whenever a system is undergoing some thermodynamic study, then there is a no change in pressure, volume throughout the process or throughout the transformation, then such a process is called isoporic process, and it is del V is equal to 0. That means volume remains constant. Now, adiabatic process is a typical type of process which is slightly different than above 3 process. Adiabatic process, this is considered to be a system and this is a surrounding, its surrounding. If there is a no exchange of heat between system and surrounding, if there is a no exchange of energy between system and surrounding, system and surrounding, that means system ही surrounding ला energy देत नाही आणि surrounding ही system ला energy देत नाही. जो पाथ असतो हा बहुत वेळ असतो दोन्ही बाजूला. सिस्टीम सराउंडिंगला एनर्जी देते तर सराउंडिंग सिस्टीमला देतं. म्हणून सिस्टीम आणि सराउंडिंगची जी टोटल एनर्जी असते ती कशी असते? कॉन्स्टंट असते. पण इथं मात्र सिस्टीमही एनर्जी देत नाहीये ना सराउंडिंग देत नाही. म्हणजे सिस्टीमची एनर्जी सिस्टीमकडे राहते आणि सराउंडिंगची एनर्जी सराउंडिंगकडे राहते, पण टोटल एनर्जी बदलत नाहीये म्हणून इथं डेल येत नाही. सो इट इज किंवा एक कंडिशन अशी होते की तिथे एनर्जी नाहीये म्हणून ती एक्सचेंज होत नाहीये, म्हणून Q इज इक्वल टू 0. इथं डेल टाकायचा नाही कारण की डेफिनेशन मध्ये आपण सांगतो अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम अँड सराउंडिंग, हेन्स टोटल हीट रिमेन्स कॉन्स्टंट और is said to be Q is equal to 0. So it is today's lecture, video number 2. We study lot many points today, that is state function, path function, their examples, thermodynamic equilibrium, their conditions, thermodynamic variables, their properties, and at last some processes are there, isothermal process, isobaric process, isoporic process, adiabatic process, and their notations and symbol. आता पुढच्या लेक्चरला व्हिडिओ नंबर 3 मध्ये आपल्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि वर्क डनच्या प्रॉपर्टी बघायच्या आहे. ठीक आहे, थँक्यू फॉर टुडे.